Oh, mes camarades, bonjour. Donc, une jeune fille du collège Lorette, Jackie Lorette, qui vient joindre nous là, devant la place d'armes qui est derrière moi. Donc là, nous ici, et au sens caméra. Les finales de l'école aujourd'hui, et ben là, il renvoie lui. Donc, explique-moi comment ça va passer, s'il te plaît. Moi, je rentre dans la cour de l'école. Ben là, je demande moi code vaccination. Je suis vraiment obligé de faire vaccin, sinon je ne dois rentrer dans l'école. Moi, je dis que j'ai un problème médical, je ne peux pas faire vaccin. Moi, je là, je dis moi non, pour besoin de faire vaccin, là. Je téléphone mon parent, puis il fait moi, retourne la case. Tant qu'il ne peut pas faire vaccin, pas rentrer dans l'école. C'est une dictature. Donc, tu vois pourquoi va à l'école du tout là, non. Aussi longtemps que tu n'as pas fait ça vaccin. Et toi, tu es intéressé à faire vaccin là, toi? Non, je ne suis pas intéressé. Non. Donc là, le gouvernement peut forcer toi. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a ça pas encore là, vous autres. Government violates my right to education with forced vaccination. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'ils mettent pression sur nous, les enfants. Les enfants qui représentent l'avenir du pays de demain. Quand vous vous autres vacciner, vous êtes capables de continuer l'éducation. Nous finissons aussi bas grâce au gouvernement de Pravind Jugnauth. C'est Maribas ça vous autres. Comment nous sommes capables de faire ça dans ce pays-là? Et comme là, c'est le premier cas que nous gagnons. Moi, je invite tout le monde étudiant qui finit gagner 18 ans, qui ne peuvent pas les autres rentrer dans l'école, viennent joindre nous. Si nous plus qu'ils disent des ici, nous pouvons donner d'autres pancartes, nous pouvons faire totalement c'est dans pour lui. Nous faisons différents groupes 10 d'immunes, trappes d'autres pancartes, c'est partout dans pour lui, pour dénoncer l'injustice qui peut dérouler dans ce pays-là aujourd'hui. Donc, je vais montrer les autres certificats là qui viennent passeport. Comment tu te sens toi quand il retourne toi à la case? Mon parent, je viens de téléphone mon parent pour venir sérieusement, je ne vais pas manger dans l'école parce que je ne vais pas me vacciner, pas manger. Et toi, tu sais, il y a des autres encore avec toi? Et non, pas de fille, mais je ne vais pas venir de l'école. Oh, d'accord. Je suis les minutes. Mais tu vas inviter d'autres pour venir marcher demain, pour venir protester demain. Ok, donc voilà. Comment vous trouvez tout le monde? Okay, let me just explain that what's happening in English for the folks from other countries, what's happening in Mauritius. The government passed a regulation, which is not even a law, saying that if you're a student of a school and you're 18 years old, you will not be allowed in the school if you're not vaccinated. So this girl behind me, where is she? Well, she's there. This girl behind me there, she went to school today. She just turned 18 a couple of months ago. And she was not allowed inside the compound, and they called her parents and had her they had her pick her up. So she's not able to continue school, her education, because of that regulation that the government passed. And it's the same for the teachers. And the problem is, a vaccinated person can also contract the COVID and transmit it to others. But today, the government is saying that if you are not vaccinated, either you take leave without pay for the teachers, for every personnel that works in schools, either you take leave without pay, or you take a PCR test. The PCR test will determine if you have contracted the COVID, if you can infect others or not. But the problem is, even if you're vaccinated, you can infect others. If you can contract the COVID, you can infect others. So it makes no sense to ask for a PCR test from only those who are not vaccinated. This is discrimination, because both sets of people can equally contaminate others. So it's plain ridiculous. So we cannot understand why the government has taken these measures today, and it's being forced upon us. And there's another statement there. Forcing us to give our consent is terrorism. So because on top of what's happening, to get the vaccine, so they're threatening teachers. They say you're not going to be paid if you're not vaccinated, and they're telling students that they can't sit for exams if they are not vaccinated.
So they're forcing them, they're threatening their future, they're threatening their livelihood, and they're forcing them to go get that vaccine. But here in Mauritius, to get that vaccine, you have to sign a consent form, and you have to tell the government to sign off saying that you are doing this voluntarily. It's mandatory that you sign this for you to get the vaccine. So it makes no sense today that we have to forcibly give our consent under threat of losing our monthly salary, under threat of not being able to sit for exams or attend school. It makes no sense. So this is terrorism. You cannot force somebody to forcibly give his consent. The consent is somebody's free will to give, not forced. It can't be forced. So this is the extent of the rubbish that is going on under Pravind Jugnauth's government in Mauritius today. So this is why we're here today to protest against. So there is our girl in her school uniform. And we're in the center of Port Louis at La Place d'Armes. Sadly, my friends, this is Mauritius today. This is what our country has become under the hand of Pravind Jugnauth. So, can you help us fight against this sort of, I don't know how to call this, it's dictatorship. Really, come on. So thanks for watching and share this video, please.